Good day, grade 11 tourism learners. Welcome to today's session. We're just going to allow 2 more minutes for everybody to join. So just keep on tight. We will be with you in 2 minutes. Hey, once again, welcome grade 11 tourism learners. It seems like everybody who wanted to join the session is now with us and joined into the session. So once again, this will be a dual session, which means I will present the session in Afrikaans and English. So if you can just bear with us in that regards. So today we're just going to look at June exam preparation, but not just for June examination, for any examination that you might write. It's just to give you some few tips and to see that you are prepared for an examination. So baie welkom aan al die graad 11 toerisme leerders. Hierdie gaan 'n dual sessie wees, wat beteken ek gaan die inhoud in Afrikaans en Engels aanbied, so as julle net ons daarmee sal help. So ons gaan vandag kyk na 'n Junie eksamen voorbereiding. So dit is nie net vir die Junie eksamen nie, dit is sommer vir enige eksamen wat jy kan skryf in toerisme. So ons gaan net vir julle so 'n paar wenke en paar tips gee wat dit aanbetref. Okay, so let's just quickly cover the basics. So first of all, if you are struggling to hear me, please ensure that your audio is on and that your speaker volume is turned up. You are automatically muted when joining the session. Just quickly familiarize yourself once again. I'm sure you all know where the raise your hand icon is by now. You can download this presentation and additional resources. So please make sure that you download it now so that you can follow and so that you are all on the same page. Please ask questions. If you have any questions, put it for us in the question box, and we will then make sure that all of your questions is answered. Attendees are encouraged to ask questions and leave comments. However, irrelevant or inappropriate comments will result you as an attendee being dismissed from this session. If we did not get to your question, please send us an email to academics@impact.co.za and we will make sure that your question is answered. Questions that is then in the question box will be answered and made available after this webinar session. And if you did not receive this, please send an email to info@impact.co.za. Visit the Impact YouTube channel for the recordings of this session or any other session that was previously recorded, and you can follow the link below to go and watch the recordings of these sessions. Goed, so net vir die Afrikaanse leerders, kom ons gaan net gou deur 'n basiese punte. Net weer eens, as jy my nie kan hoor nie, maak seker dat jou klank hard gestel is en dat jou volume hoog is. Jou mikrofoon is dadelik afgeskakel as jy deel vorm van die sessie. Ek is seker van julle almal weet nou by die tyd waar die raise your hand icon is. So julle kan maar net seker maak dat julle weet waar dit is as ons vir julle deur die sessie vra om net op die handjie te klik. Goed, en dan hierdie aanbieding en addisionele hulpbronne sal in die handout box wees. So maak seker dat jy dit daarso aflaai, is gewoonlik of aan regterkant, aan die regterkant of onder. Dan asseblief vra vir ons al julle vrae in die question box. Ons sal dan daarna kyk en dan vir julle die antwoorde stuur. Goed, as jy inskakel, ons moedig aan dat jy vir ons vra en vir ons kommentaar los. Dit is altyd goed om kommentaar ook te kry oor die sessies, maar as jy 'n irrelevante of onvanpaste kommentaar los, kan dit gebeur dat of sal jy dan nou van die sessie verwyder word. As ons nie aan jou vraag aandag gegee het nie, of jy het nie 'n antwoord gekry op jou vraag nie, asseblief stuur dit vir ons na academics@impact.co.za.
En dan soos ek gesê het, asseblief los vir ons julle antwoorde in die vraagboks. Ag, ekskuus, julle vra eerder in die vraagboks en dan sal ons seker maak dat ons dit beantwoord en dan as jy dit nie gekry het nie, stuur asseblief ons 'n e-pos na info@impact.co.za toe. En dan soos julle almal ook seker al by die tyd weet, Impact het sy eie YouTube kanaal en jy kan die opnames van hierdie sessie of enige ander sessie van vakke wat jy dalk gemis het, kan jy daarso gaan loer en dan kan jy hierdie skakel volg soos wat op die handout of op die uitdeelstuk dan aangedui is. Goed, so net om myself bekend te stel. Ek is Serena Jordaan en ek is die onderwysspesialis vir die dienstevakke en vir sosiale wetenskappe en dan meer spesifiek vir toerisme. So my name is Serena Jordaan and I am the educational specialist for services, subject and social sciences and then more specifically for tourism. Okay. First of all, we are just going to have a look at the overview for term 1 and 2. So for your June examination usually consists of term 1 and term 2's work. So if we look at term 1, for week 1, you were supposed to look at the transport services in South Africa, which includes the airports, airlines, and airport operations. For week 2, you had to look at South Africa's international and national airports. For week 3, the airport and aircraft terminology. For week 4, technology used at airports. For week 5, the tourism bus industry. For week 6, the tourism train industry. Week 7, the Gautrain. Week 8, the luxury cruise liner industry. And then 9 and 10 focused on the car rental. Goed, so voordat ons begin, jou Junie eksamen bestaan gewoonlik uit kwartaal 1 en 2 se werk. So as ons net gou 'n oorsig kry oor kwartaal 1 se werk waarmee jy moes klaar gewees het vir kwartaal 1. As ons kyk na week 1, het dit gehandel oor die vervoer dienste in Suid-Afrika wat insluit jou lughawens, jou lugrederye en dan enige hulp rondom jou lughawens. Dan moes jy ook gekyk het na Suid-Afrikaanse internasionale en nasionale lughawens. Dan was daar ook jy weet jou lughawens en jou lughawe terminologie waarna jy moes gekyk het vir week 3. Vir week 4 terminologie wat gebruik word by lughawens. Vir week 5 die toerisme busindustrie. Vir week 6 die toerisme treinindustrie. Week 7 het gehandel oor die Gautrain, week 8 oor die luukse bootreises of die bootindustrie en dan week 9 en week 10 het gehandel oor die motorhuur. For term 2, for week 1, you had to look at the domestic tourism growth strategy. For week 2 was the 5 domestic travel market segments according to the domestic tourism growth strategy. For week 3 to 5, we had a look at the cultural heritage, which included the South African cultural uniqueness and then the South African heritage bodies. And then for weeks 6 and 7, you had to look at the foreign exchange and its value to the South African economy and the currencies thereof. So vir kwartaal 2 in week 1 het ons gekyk na die plaaslike toerisme groei strategie. Vir week 2 het ons spesifiek gekyk na die 5 plaaslike reismarksegmente volgens die plaaslike toerisme groei strategie. Vir week 3 tot 5 het ons gekyk na die kulturele erfenis van Suid-Afrika wat spesifiek gefokus het op die uniekheid van die Suid-Afrikaanse kulture en dan ook die liggame of die organisasies wat help om hierdie kulturele plekke in stand te hou. Dan week 6 en 7 het ons gekyk na buitelandse valutaverhandeling en dan wat se impak dit het op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Okay. So just a few tips with regards to the June examinations. Your June examination will usually consist out of 150 marks, whereas your November examination will usually consist out of 200 marks. Excuse, net vir die Afrikaanse leerders ook. So jou Junie eksamen bestaan gewoonlik uit 150 punte en jou November eksamen uit 200 punte.
If we quickly look at the cognitive levels and then also the content covered per section in your papers. So first of all, if we look at the cognitive levels, the lower order will always make up 30% towards the final mark. Middle order will consist of 50%, and your higher order, which is your analysis, evaluation, and creation questions, will make up 20% of your paper. If we look at the content covered per section, so your paper are usually divided into sections. Section 1 usually deals with your short questions. Section B usually deals with MacBook and tour planning and then foreign exchange. Section C usually deals with tourism attractions, cultural and heritage tourism and marketing. Section D usually consists of your tourism sectors, sustainable and responsible tourism, and then section C usually consists of domestic, regional and international tourism, and then communication and customer care. And then if you can see here for grade 11, the 200 marks pertains to your November examination. So your short questions will more or less be 40 marks, your section B 20 marks, section C and section D usually 50 marks, and then section E usually 40 marks, which will then count towards the 200 marks. Goed, so vir Afrikaanse leerders, as ons kyk na die kognitiewe vlakke van 'n toerisme eksamen vraestel, is jou lae-orde vrae bestaan gewoonlik uit 30% van jou vraestel uit, jou middelorde vrae gewoonlik 50%, en jou hoë-orde vrae wat gewoonlik beteken dat jy iets moet analiseer of evalueer of iets ontwerp, is gewoonlik 20% van jou vraestel. As ons kyk na die verskillende afdelings wat jy kan kry of kan verwag in 'n vraestel, kyk ons gewoonlik na afdeling A wat dan jou kortvrae is, afdeling B wat jou kaartwerk en toerbeplanning is en dan ook jou buitelandse valuta. Afdeling C is gewoonlik jou toeriste attraksies of besienswaardighede en dan jou kulturele en erfenis toerisme en dan ook bemarking. Afdeling D handel gewoonlik oor jou toerisme sektore en dan jou verantwoordelike en standhoudende toerisme. En dan afdeling E is gewoonlik jou plaaslike, streeks en internasionale toerisme, sowel as jou kommunikasie en dan jou kliëntediens. As jy dan hierso kyk, hierdie is gewoonlik vir jou November eksamen, met ander woorde wat tel tot 200 punte. Jou kortvrae is gewoonlik 40 punte. Die afdeling B sal gewoonlik 20 punte wees, afdeling C en D gewoonlik 50 en dan afdeling E gewoonlik 40 punte. En dan jou November eksamen maak dan ook 25% van jou jaarpunt uit. So your November examination usually counts towards 25% of your final year mark for tourism. Okay, so let's just start with a few tips when it comes to examinations or tests. So the first step is to take 10 minutes before the start of your test or an examination and just read through the paper. This does not mean that you have to read every question, but just to make yourself familiar with what is going to be asked in the question. Also make sure that on the cover page, if it says, for example, this question paper consists of 10 papers, that there is actually 10 papers in your question booklet or leaflet that you can receive, and make sure that if it says 150 marks, quickly just count the sub totals to see that it actually counts towards 150 marks. The next step is to make sure that you have everything with you. For example, a pen or calculator or whatever you might need to complete this paper. Just a side note with regards to the pens, you may only write with a blue pen. You cannot write with a black pen, and the reason for that is because internal marking, when they have to do internal moderation or internal marking, they have to use a black pen, and the black pen needs to be visible so that when the exam board takes those exam papers, so that they can actually see that moderation takes place and that it stands out in the paper. So that's just the reason why you can only write with a blue pen. Another tip is to make sure that all your information is completed on your paper. Make sure that your name, your student number, and then when you get to grade 12, that your examination number
is actually on all the pages of your exam answer sheet or answer book. So if whatever reason, if it gets detached or whatever reason, whatever might happen, so they can make sure that if they find then that loose paper, that they know to which exam answer sheet or exam answer book this belongs to. Goed, so net vir die Afrikaansleerders, maak seker dat jy 10 minute vat voordat jou eksamen begin, dat jy net deur jou vraestel lees en net seker maak dat jy dat alles daar so is. So maak seker dat as alle op die voorbladsy daar met 10 bladsye wees, dat jy actually 10 bladsye het, om te verseker dat jy nie 'n vraag mis nie. As die vraestel byvoorbeeld sê dit tel uit 150 punte uit, dat jy seker maak dat dit uit 150 punte uittel. Tel gewoonlik sommer net die afdeling se punte op om te sien dat dit wel vir jou 150 punte gee. Dan die tweede wenk is om seker te maak dat jy alles by jou het. Maak seker jy het genoeg penne, maak seker jy het 'n liniaal of 'n calculator of 'n sakrekenaar. Maak seker dat jy al daai goedjies by jou het voordat jy in die eksamen ingaan of in die eksamenlokaal ingaan. Dit is net sodat dit maak jou ook net rustiger voordat jy dan jou eksamen moet gaan skryf. Net so 'n kantnota wat met betrekking tot die penne, jy kan net in 'n met 'n blou pen skryf. Die rede daarvoor is wanneer hulle interne moderering doen, moet hulle 'n swart pen gebruik en dit moet uitstaan op jou vraestel sodat die eksamenraad kan sien dat daar wel interne moderering plaasgevind het. So dit is maar net die rede hoekom jy net in blou penne mag skryf. Goed, en dan maak seker dat al jou inligting voltooi is op jou antwoordblad. Maak seker dat jou naam en jou van daar is en jou studentenommer en dan later as jy in graad 12 is jou eksamennommer, want wat baie keer gebeur is die bladsye gaan los van mekaar af en dit is maar net om seker te maak dat as jou bladsy dalk losmaak, laat ons net weet wie se losbladsy pas by watse antwoordboek, sodat jy nog steeds al jou punte kan verdien vir die vraestel. Okay, the next tip is to take a highlighter. Take a highlighter and mark the essence of the question that they are asking. Say, for instance, you get a question like, name and discuss the advantages of a tour plan. So highlight what they are actually asking you. So they're asking you to first of all name and then to discuss whatever you have named of the advantages of a tour plan. And you will see here that it counts towards 8 marks for this specific questions. So in other words, it's 4 things that you need to name and you need to discuss it in order to receive the full marks. Okay, so you will see all the advantages I've highlighted for you in purple, and in other words, it was named, and then the discussion is in green. In other words, each of these advantages was actually discussed, which means that you can then receive full marks for this question. But then make sure that whatever you have named and discussed is with regards to the tour plan and not another topic or something else, because that will then help you to receive full marks. Then you can also just write it in bullet points, or you can underline the specific facts. This also helps the marker to see that you understand what the question asked. So net nog 'n wenk is om te kyk na die spesifieke vraag wat hulle jou vra. Vat 'n glimpen of 'n highlighter en dan gaan merk jy vir jou wat hulle actually vir jou vra. So as ons kyk na hierdie vraag, noem en bespreek die voordele van 'n toerplan. Vra hulle eerstens vir jou om dit te noem, tweedens om dit te bespreek. So wat moet jy noem en bespreek? Jy moet die voordele van 'n toerplan bespreek. So dit is wat hulle dan van jou verwag in hierdie spesifieke vraag. En soos julle kan sien, dit is 4 x 2 wat dan 8 punte is vir hierdie vraag. Met ander woorde, jy gaan 4 punte kry vir dit wat jy genoem het en 4 punte kry vir dit wat jy bespreek het. En dan moet jy seker maak dat dit oor die voordele handel van 'n toerplan. Goed, soos julle kan sien, dit wat ek in pers uitgelig het, is dan met ander woorde die voordele, en dit wat in groen uitgelig is dit wat bespreek is volgens die spesifieke voordele. Goed. The next tip is to ensure that you answer all your questions, especially with your short questions. Those that deals with multiple choice or complete the sentence or
whatever the case might be. Never leave a question unanswered. Instead, try to give an answer. You might just score 1 or 2 marks, which is better than no marks. So put in your answer, make sure that you leave no question unanswered. The next step is to ensure that you do exactly what is asked of you. So make sure that you follow the instructions that are given or that is asked from you. So the first thing is, if they ask you to write down only a word, make sure that you only write down the word and not the full sentence, because you will only receive a mark for the word. Then the next one is specifically with regards to multiple choice. So the instruction usually reads that you must write the numbering, for instance, 1.1.5, and that you must only write down the letter. If you write down the word, you will not receive that mark because the instruction specifically asked you to write down the letter. Okay, so if, for instance, B's choice was tourist profile, don't write tourist profile, write B, because that is what will be marked. The next one is, if they ask you to do something in a table format, so if you must redraw the table and complete it, make sure that you actually redraw the table exactly as is in your question paper, and make sure that you do not answer it in a different format. So because you will lose a mark if it is not in a table format. So if they ask you to tabulate or redraw the table and then answer your question. If they ask you to write it in a paragraph, write it in a paragraph, not bullet marks. If it's not as per the instruction, you will lose a mark for your format. Okay, and then this is more specifically for the grade 12 learners. But if you have a formula, maybe in foreign exchange, that can count, or that can be more specifically to foreign exchange, write down all your formulas. Because if your final answer is maybe incorrect, they can go back and see if you've written down all your formulas, if they can't give you a mark for what you have written down for your formulas. Goed, so net vir die Afrikaans leerders gou vinnig. Maak seker dat jy al jou antwoorde beantwoord, veral met jou kort vrae. As dit kom by multikeuse of invulvrae. Skryf eerder die antwoord neer, al is jy onseker, moet dit nie net ooplos nie, want jy mag dalk net reg wees en die punt verdien. Goed, en dan is dit ook baie belangrik dat jy die instruksies uitvolg van wat die eksaminator van jou vra. As die vraag vra dat jy net die woord moet neerskryf, skryf net die woord neer. Moenie die hele sin neerskryf nie, want jy gaan net die punt kry vir die een woord. Die volgende ene gaan handel ook oor spesifiek, as jy kyk na multikeuse vrae, hulle sê gewoonlik dat jy die nummering moet neerskryf saam met die regte letters. So met ander woorde, as hulle byvoorbeeld vra sê maar 115 en die keuse vir B is toeriste profiel, maak seker dat jy B neerskryf, want hulle het gevra om die letter neer te skryf en nie die opsie se antwoord nie. Maak seker dat jy dan sê 1.1.5 B, want dan gaan jy gaan 'n punt kry vir die B en nie 'n punt vir die woord waarvoor dit wat dit verteenwoordig nie. Dan baie belangrik, ons sien baie leerders verloor baie punte hierso. As hulle vir jou in 'n vraestel vra om 'n tabel oor te teken en te voltooi, doen dit. Volg die instruksie, want jy gaan 'n punt verloor as jy dit nie so doen nie. So teken dan die tabel oor op jou antwoordblad en voltooi dit. As hulle byvoorbeeld vir jou vra om dit in 'n paragraaf te beantwoord, antwoord dit in 'n paragraaf, moet dit dan nie in kolpunte of in bullet points beantwoord nie, want jy gaan dan 'n punt verloor omdat jy nie die formaat gevolg het wat hulle jou gevra het nie. Dan as ons kyk na formules, hierdie is meer spesifiek vir die graad 12 leerders wat te doen kry met wêreld tydzones, maar wys altyd jou formules. Hierdie kan dalk jou help as ons kyk na buitelandse valuta verhandeling. So maak seker dat jy al jou formules neerskryf, sodat as jou eind of jou finale antwoord verkeerd is, dat hulle kan teruggaan en gaan kyk of jy nie 'n punt kan verdien vir die formules wat jy gebruik het nie. Okay, if we look at the next step, it says to draw a line after each question and leave open spaces between each question and start each new question on a new page. So say for instance, it's question 1, then you start question 1 on a new page, you answer everything for question 1,
but you leave, for instance, a line open between 1.1 line, 1.2 line, so that the marker can clearly see what question fits what answer. So there's no confusion about which answer you've given to which question. The next step is to write in full sentences, especially when you come to section B. It's important to write full sentences so that the marker can understand, or so that the marker can see that you know what the concept is all about. And regards spelling, you will not lose a mark if the marker can understand what you were trying to say. This will be more with regards to a specific organization. When they ask you to write out the acronym, please just make sure that you write out the acronym correctly. And then, yeah, with Chap 9, we have already dealt with. This is just with regards to, once again, the examination instructions. So if they ask you for a paragraph format, make sure that it's in paragraph. If they ask you to table to do it to answer your question in a table, make sure that you redraw it exactly as in your question paper and complete it. Marks will be forfeited if instructions are not followed. Goed, so as ons kyk na wenk nommer 7 is maak seker dat jy 'n lyn getrek het na elke vraag. Dit help ook om te sien vir die marker om te sien dat jy klaar is met die vraag en dat dit die einde is van 'n spesifieke vraag. So as ons kyk byvoorbeeld na vraag 1, sê byvoorbeeld en dan moet jy ook spasies of lyne ooplos tussen elke vraag. So byvoorbeeld as jy kyk na vraag 1.1, so dan skryf jy 1.1 met jou antwoord, los 'n lyn oop, begin met 1.2. Dit help ook sodat die marker presies weet of presies kan sien wat se antwoord pas by watter vraag. Goed, dan skryf asseblief in volsinne. Hierdie help ook die marker om te sien of om te verstaan dat jy die volle konsep weet en weet waaroor dit gaan. Maak ook seker maar net oor spelfoute. Jy gaan nie noodwendig 'n punt verloor nie, maar die marker moet ten minste net kan verstaan wat jy geskryf het. Spelling sal meer te doen wees met as jy byvoorbeeld 'n akroniem moet uitskryf, byvoorbeeld weet jy moet nou die naam gee van UNESCO en jy moet dit vol uitskryf. Kyk maar net dat jy dit dan reg spel. Goed, en dan die laaste wenk handel maar net weer eens oor eksameninstruksies wat gevolg moet word. Soos ons gesê het, as hulle vra vir jou om in paragraafformaat te skryf, dat jy paragraafformaat skryf en nie in bullet points of kolpunte nie. Jy gaan 'n punt verloor vir die formaat waarin jy dit geskryf het. Selfde geld vir 'n tabel. Asseblief maak seker dat julle dit doen. Ons leerders wat baie punte verloor omdat hulle nie die formaat volg wat daar gevra word in die eksamen nie. Good. The next step is just to show you how your answer sheet must look like. This is just an example. So first of all, make sure that your name and surname is on your paper. Make sure that your student number is on there. And then you can write, for example, the task number or whichever examination it will be, either June or November. And then make sure that you write, for instance, section A, question 1, and you answer all your questions, draw a line. Question 2, answer all the questions, draw a line. Question 3, answer all the questions, draw a line. And then especially when you go over to section B, make sure that you write, it's section B, question 4, so that the marker know which question you are dealing with now. Make sure that you use the correct numbering as per the examination paper. This is also to avoid any confusion. So then the marker can clearly see which answer fits which question. Goed, so hier is maar net tipies hoe jou antwoordblad kan lyk. So met ander woorde, as jy kyk na die eerste bladsy, jou naam en van moet daar wees, jou studentenommer, en dan skryf sommer vir ons die taaknaam daar neer, of dit nou Junie of November eksamen kan wees, so skryf dit sommer daar neer, dan weet ons met watse vraestel ons besig is mee. Om daarom te skryf, dis afdeling A, vraag 1, antwoord al jou vragies, trek 'n lyn. Skryf dan vraag 2, antwoord al die vrae, trek 'n lyn. Vraag 3, antwoord al die vrae, trek 'n lyn. En dan veral as jy kom by afdeling B, maak seker dat jy daarso skryf. Afdeling B, die vraag waarmee jy besig is, sodat ons kan seker maak
jy weet die antwoord wat jy by 4.1 geskryf het is dit wat jy vir 4.1 wil sê en maak seker dat jy die regte numeringstelsel gebruik soos per die vraestel. Dis baie belangrik sodat daar nie 'n verwarring is dat by watter vraag pas by watter antwoord nie. Sodat jy die volle punte kan verdien wat jy dan nou neergeskryf het in jou antwoordstel. Okay. You will see in your handout box, I have given you an example of a paper. It's only the short questions that you can work out. This is for good examination practice. So gaan kyk asseblief in die handout box. Ek het vir julle 'n voorbeeld daar gesit van kort vrae wat jy kan verwag in jou eksamen, spesifiek vir graad 11 toerisme. So as julle sal sien, dit is 'n PDF dokument soos wat nou op my skerm verskyn. So you will see it's a PDF document as shown on your screens right now. So you will see it's just the short questions. Question 1 is usually a multiple choice question. So they will give you a question and then you must choose an option, A to G. So that's usually how the multiple choice question looks like. Then you can get a question like match column B to column A. So here they've given you some terms and you must match it to the description. Question 3, because we have dealt with cultural heritage, they can give you a picture of the different cultures and they can ask you to identify each of the cultures as per the picture. And then question 1.4 deals with term 1 work, especially with your airport technology. So then you must just identify the technology that is portrayed or depicted by the pictures. You will also see that I've given you an answer sheet, so you can just write your answers on the answer sheet, and then I will make sure that you get the memorandum to see where you went wrong or what answers you got right, so you can see or track your own learning. Goed, so julle sal sien dit is 'n PDF dokument in die handout box. Vir die Afrikaanse leerders sal dit dan net natuurlik in Afrikaans wees. So die eerste vraag, soos julle kan sien, is gewoonlik 'n multikeuse vraag wat jy dan opsie A tot D moet kies. 1.2 is gewoonlik pas kolom B by kolom A, so hulle gee vir jou terme in kolom A en jy moet kyk wat se definisie pas daarbey. 1.3 omdat ons die unieke kulturele behandel het van Suid-Afrika, kan hulle byvoorbeeld vir julle foto's gee en jy moet die kultuur kan uitken. 1.4 handel oor kwartaal 1 se werk wat gaan oor die lughawe terminologie, sodat jy dit kan uitken. En dan sal julle sien ek het vir julle antwoordblad ook ingesit, so julle kan dan net die antwoorde langs elke vraag gaan neerskryf en dan sal ons seker maak dat julle al die antwoorde kry vir hierdie vraestel, sodat jy jou eie leer kan kontroleer van wat jy alreeds weet van kwartaal 1 en 2 se werk. Okay, can I just quickly see some hands? Did all of you understand what we did today, and did you all see where to get these handouts and extra notes with regards to the question paper? If you can't download the notes in the handout box, please just let us know so that we can get that to you. Yes, and then please remember to join our tourism Facebook page. We always try to give you relevant and new information with regards to tourism and specifically to your grade or topic specific. Sorry. If you have any other questions, please leave it for us in the question box and we will make sure that we answer all your questions. So asseblief onthou om aan te sluit by ons Facebook blad, dis die Impact Toerisme and Tourism Facebook page. Dan asseblief maak seker dat julle vir ons al julle vrae los in die question box sodat ons kan seker maak dat ons al julle vrae beantwoord wat julle dan nog mag hê. En as jy nie die handouts of die eksamenvoorbeeld kan aflaai nie, laat weet ons ook asseblief sodat ons dit by julle kan uitkry. If you are not registered with Impact, you can contact us at info@impact.co.za. So as jy nie by Impact geregistreer is nie, kan jy ons kontak by info@impact.co.za. And then, thank you very much for listening this afternoon. Our next webinar, we will start then with the content for term 3.
So baie dankie vir julle almal wat deelgeneem het vanmiddag en dat julle geluister het. Ons volgende webinar vir toerisme sal dan begin met die inhoud van kwartaal 3. So asseblief maak seker dat jy weet waaroor kwartaal 1 en 2 se werk gehandel het en dat jy op datum is. So please make sure that you know what term 1 and term 2's work or was all about, to make sure that you are on track, and then we will start with term 3's work in our next webinar. So baie dankie, totsiens en ek hoop julle het 'n lekker middag. So thank you and goodbye and enjoy the rest of your afternoon.